Welcome back to another video. Sa video na to, pag-uusapan natin paano isolve yung mga problem solving about radioactive decay. So start tayo with solving sa half-life. Dito tayo sa number 1. Calculate the mass of sodium-24 that will remain in 20 grams sample after 75 hours. Sodium has a half-life of 15 hours. So anong ibig sabihin nitong half-life? And then meron siya una. Sabi initially meron tayong 20 gram sample ng sodium. Tinatanong after 75 hours, ilan na lang yung matitira. So half-life, ito yung rate of decay. Ito yung rate of decay. So every 15 hours, kalahati dun mula sa sample natin yung nagde-decay. So kung initially meron kang 20 grams, after 15 hours, kalahati nun yung nawawala. Kaya tinawag na half-life. So every 15 hours, 20 grams mo, magiging 10 grams na lang. Pagkalipas ng another 15 hours, yung 10 grams mo magiging 5. And then after 15 hours na naman, another 15 hours, yung 10 grams mo magiging 5, tapos yung 5 magiging 2.5. So ganun yun, kalahati-kalahati, kaya tinawag na half-life. Pero syempre, meron tayong equation na pwedeng gamitin dyan para hindi tayo mano-manong nagsosolve dun sa final amount. Especially ito after 75 hours. So, ano ba yung equation na pwede natin gamitin? So, ito yung equation. So, A sub F or final amount is equal to A sub O initial amount times E raised to negative KT. Ayan. Ano-ano ba tong mga to? So, yung kanina nga, A sub F, F to F. So, yung A sub F, ito yung final amount. Ito yung hinahanap natin. A sub O, given yan, yung initial amount, ito nga 20 grams. Kasi sabi, calculate the mass of sodium that will remain in 20 grams. So, ito yung initial amount natin. And then, yung E, ito yung sa calculator. Constant value to. Constant value. Mamaya papakita ko. Yung K, ito yung decay constant. Isosolve tong decay constant. Papakita ko mamaya yung formula dyan. And then yung T, ito yung time after yung hinihingi. Yung given na time. So, sa problem na to, after 75 hours. So, yung time natin, 75 hours. So, paano ba yung decay constant? O yung letter K? So, decay constant, o yung letter K, meron din siyang formula. So, formula niya is ln 2, or natural logarithm of 2, divided by half-life. Or T1 half. So, T1 half, ito yung half-life. Yung given dito is 15 hours. Ito. So, ito para lang makuha mo to. So, kailangan mo lang calculator, ln 2 or natural logarithm of 2. Tapos yung given na half-life, dito 15 hours. So, over 15. Divide mo lang by 15. So, calculator mo yan. Asan na yung ln? Ito ln 2 divided by 15. So, meron tayong 0.0462 siguro. Ayan, kunin natin to. Ito yung input natin na value. Kaya exact na natin. Ayan. Kunyari, ito kinuha natin. Ayan. So, lagyan lang natin ng equal sign. Ayan siya. 0.0462. Ito yung decay constant. Ito na yung K. Nakuha na natin yung K. Tapos, ito times siya mamaya dun sa time. So, ano yung time? 75 hours. So, mamaya diretso na natin dyan yung time. So, dito pwede tayo mag-substitute. A sub O, initial amount, 20. Yung 20 grams. Times natin sa E raised to negative KT. So, dito minsanin na lang natin yung K, yung decay constant, times time doon sa 75 hours. So, diretso na natin. Itong nakuha natin kanina decay constant, times natin sa 75 hours. So, nakuha natin about 3.47 siguro. So, raise na natin sa negative 3.47. Ayan siya, para minsanan. At hindi masyadong humaba yung isusulat natin dito. So, dito, start na natin isolve 20 times E. Ito yung sinasabi ko, constant value. Input nyo lang to sa calculator. Tapos, raise natin sa negative nung sa answer kanina. Ito yung maging exponent natin. Ayan.
Yan, so kung nakuha natin about 0.625 or round off natin into 2 decimal places, 0.63. Ayan, ito na bali sagot natin, 0.63 grams. 0.63 grams. Yan, nakuha na natin yung final amount after 75 hours ng sodium na merong half-life of 15 hours. Ayan. So, ngayon, pwede na tayo mag-proceed sa next item natin. Number 2, how many grams will be left after 100 days if you have 150 grams of thorium-234 at the beginning? Thorium has a half-life of 24.1 days. So, pinapanap sa atin is final amount. So, A sub F ulit. Final amount nung thorium. So, sulat ko lang ulit yung formula. A sub F is equal to A sub O times E raised to negative KT. Ayan. So, unang-una, meron tayong initial amount. So, binigay na 150 grams. So, sulat natin dito, 150 grams. Ito, times natin sa E. Then, raise natin sa negative KT. Meron tayong time, 100 days. After 100 days daw. Pero wala pa tayong decay constant. So, bago dyan, solve muna natin yung decay constant. So, K is equal to natural logarithm of 2 divided by dun sa half-life. So, half-life nito is 24.1 days. So, diretso na natin dito. 24.1. So, input natin sa calculator nyan. So, ln 2 natural logarithm of 2 divided by 24.1 days. Yan. So, ito yung nakuha natin na half-life. No, decay constant pala, sorry. So, dito, input natin siya. Yan. So, ito yung decay constant. And then, next, kailangan nating i-times na siya dun sa time, 100 days. So, diretso na natin i-times yung decay constant dun sa time. So, times 100 yan. Para minsanan, yun na lang yung exponent. So, about 2.88. Siguro ko i-round off 2.88. Pero sa calculation natin, gagamitin natin yung exact value. So, 2.88. Oops. Ayan. So, dito, ano na natin? 150 times E. Tapos, raise na natin dun sa negative dun sa answer. So, nakuha natin ay about 8.45. Ayan, 8.45 grams. Ayan. So, box lang natin sagot. Then, we can proceed sa next item. Number 3, bismuth 210 has a half-life of 5.01 days. The activity of a bismuth 210 sample at the start is 100 becquerels or BQ. Calculate its activity in Curie or CI 20 days after the observation. So, mapapansin nyo, wala tayong grams na given, pero given tayo ng activity. So, tawag dito is activity sa 100 becquerels. So, dito, hindi man grams yung given, pero same formula gagamitin natin. So, yung kanina pa rin, A sub F, final amount, is equal to A sub O, initial amount, times E, raised to negative KT. Ayan. So, anong initial amount natin dito? So, given tayo na at the start, sabi at the start, meron tayong 100 BQ. 100 becquerels. Ito siya. Oops, di ko na pala kailangan isulat yung unit. And then, times E natin. And then, raised to negative KT. So, wala tayong K. Kailangan lagi yan isolve. So, solve muna natin. K is equal to natural logarithm of 2 divided by the half-life. So, anong given natin na half-life dito? Ito, meron daw siyang half-life na 5.01. 5.01 days. So, input lang natin dito and then sa calculator.
Yan, ln sub 2. No, ln sub 2 tuloy, ln 2, natural logarithm of 2, divided by 5.01. So, we have 0. Sige, kunin natin pala to ng buo. Ayan. Mas maganda kasing exact para mas malapit talaga yung sagot. So, ito yung decay constant natin. And then, i-times natin siya diretso na dun sa time. So, ano yung time natin dito? Sabi, after 20 days. 20 days after of observation. So, ta-times natin siya sa 20 times 20. Yan, ito na yung gagamitin nating tawag dito, exponent. So, negative 2.77. Yan. Tingnan natin ano yung sagot sa ano. So, 100 times e raised to negative dun sa answer ito. Yan, exact value gagamitin natin. So, nakuha natin about ito siya, 6.28. Sige, 6.28 na lang siguro. 6.28 BQ or Berequels. Pero ang pinapahanap sa atin kasi in Curie. Ito siya, in CI. So, kailangan nating hanapin yung value ng Berequels into CI. So, every 1 CI kasi, we have 3.7 times 10 raised to negative 10 na Berequels. So, kailangan nating i-convert tong Berequels into Curie. So, paano ba to? Siguro dito na lang. Curie muna siguro. 1 Curie or 1 CI is equivalent to 3 times 10. Wait lang, double check ko lang ano yung value niya. Baka magkamali ako. Ayun, may kulang ako. 3.7 pala to. 3.7 times 10 raised to 10. So, ayusin lang natin. 3.7 times 10 raise natin sa raise natin sa 10. Ayan siya. So, yan yung value ng isang ito yung value ng isang CI in Berequels. So, 1 CI is equal to 3.7 times 10 raised to 10 Berequels. Ayan siya. Yan yung value niya. So, ang gusto nating is convert nga siya into CI. So, ita-times natin siya dito sa Berequels na to. So, 6.28. Yung nakuha nating value, 6.28 Berequels over 1. Ayan. So, ito yung magiging conversion natin. So, ito magka-cancel out. Cancel out. Matitirang unit is CI or Curie. So, basically, yung gagawin natin is 6.28 i-divide natin by 3.7 times 10 raised to 10. So, tara. Ito yung exact value. Divide natin by 3.7 times 10 raised to 10. So, nakuha nating value. Siguro pwede nating i-round off into 1.70. Yan. So, equivalent siya sa 1.70 times 10 raised to negative 10. Yan siya. Times 10 raised to negative 10 CI or Curie. Ayan, CI. So, i-box lang natin yung sagot. Then, we can proceed na sa next item natin. Number 4, suppose that an initial observation, the activity of a polonium-218 sample is found to be 1,000 Berequels. Calculate its activity 15 minutes after the observation. Polonium-218 has a half-life of 3.11 minutes. So, meron tayong given initial amount 1,000 Berequels, and then yung time is 15 minutes.
15 minutes. And then meron tayong half-life na 3.11 minutes. So, sulat natin ulit yung formula. A sub F, or final amount, is equal to initial amount, or A sub O, times E raised to negative KT. Ayan. So, first step ulit, kailangan nating hanapin yung K siguro. Pero, sulat muna natin yung pwedeng isulat. A sub O, 1,000 Bericles. Siya, 1,000. Sulat natin dito. Times E raised to negative KT yan. So, solve natin yung K. So, K is equal to natural logarithm of 2 all over the half-life. Half-life is 3.11 minutes. 3.11. So, calculator tayo. Ln 2 divided by 3.11. So, ito kunin natin ulit. Yan. Then, paste natin dito. So, ito yung magiging exact value for the decay constant or yung letter K. Ayan. And then, diretso na natin yung time. So, yung time after 15 minutes para sa exponent minsanan times 15. Yan. So, meron tayong value na 3.34. So, 3.34 na lang. Ito yung value ng negative KT natin. 3.34. And then next, calculator na lang. 1,000 times E raised to negative dun sa answer. Ito, yung exact value. So, meron tayong 35.33. Ayan siya, 35.33 Bericles. Sulat natin dito. 35.33 Bericles. Ayan, so box lang natin yung sagot. Then we can proceed to the next item. Ayan, so proceed na tayo sa last item natin. Number 5, suppose that a sample of lead-214 initially has an activity of 100 curies or 100 Ci. The half-life of lead-214 is 26.8 minutes. First, determine the initial activity in Bericles. B, calculate the decay constant. Then letter C, find its activity after 5 hours. So parang sa ginagawa lang natin kanina, pero ito segmented lang siya into A, B, C. So first, determine the initial activity in Bericles. So we have 100 Ci. Siya, 100 Ci. So ko-convert lang natin siya into BQ or Bericles. So in 100 Ci, so 1, tapos times natin siya niyan into dun sa value. So in every 1 Ci we have 3.7 times 10 raised to 10 Bericles. So Bericles to niyan. And then all over 1 Ci. So mangyayari nito, kakancel yung Ci dito, kakancel yung Ci dito, matitira to. So, kailangan lang natin ng calculator dito. 100 times 3.7 times 10 raised to 10. So, yun muna. 3.7 times 10 raised to 10. Yan siya. Then, times natin siya sa 100. So, 3.7 times 10 raised to 12 lang. 3.7, oops. 3.7 times 10 raise natin siya sa 12. Yan, Bericles. So, na-convert na natin yung Ci into Bericles. Ayan siya. So, box lang natin to. So, for the first part, kuha na natin agad. Simpleng conversion lang. And then, for the second part, calculate the decay constant. So, madali lang naman yung decay constant. As in, decay constant, yung formula niya. So, ayusin lang natin to para may space.
And then, decay constant. Decay constant is k is equal to ln 2 or natural logarithm of 2 divided by the half-life. So, half-life, anong given dito na half-life? The half-life of lead-214 is 26.8 minutes. So, 26.8. 26.8. Yan, ayusin ko lang yung 6. Yan, so, ln 2, natural logarithm of 2 divided by 26.8. Ito na yung decay constant natin. So, ang decay constant natin is, ito siya. Ito yung exact value. Pero, para sundan natin yung sa answer key, pwede nating i-scientific notation. So, magiging, ito, 2 point, and then round off to, itong 80 to 2.59 times 10, 1, 2. 2.59 times 10 raised to negative 2. So, scientific notation na lang natin to. So, sige, pakita natin to, tong exact. And then, pakita natin siya in scientific notation na lang din. Lagyan na lang natin ng OR. Ayan, 2.59. Oops, sorry. Kumukubit sulat. 2.59 times 10 raise natin sa negative 2. Ayan yung decay constant natin. So, ano bang unit natin for decay constant? Since per minute siya, 26.8 minutes. So, lalagyan natin per minute. Per minute. And, so, since hinihingi yung decay constant natin, lagyan natin siya ng unit ngayon. So, ano lang natin? Box natin. And then, after nating ma-box, proceed tayo dun sa next part na pinapahanap. Ayan, na-box na. So, find its activity after 5 hours. Yung final activity after 5 hours. So, move natin to ulit. Ayan. So, yung sa paghanap ng activity, same formula gagamitin natin yung kanina, yung A sub F. A sub F is equivalent to A sub O. And then, times E raised to negative KT. So, this time, di na tayo mahirapan. Kasi, kuha na natin yung decay constant. Bagay, ganyan din yung ginagawa natin kanina. So, substitute lang natin. Yung A sub O natin is initial activity of 100 CI. So, 100 CI gamitin na lang natin. 100 CI. Ayan. And then, yung E. Oops nga pala. Di pala natin kailangan tong lagay yung unit. Sorry, hindi ko muna lalagyan ng unit para hindi nakakalito. Then, times natin sa E. Then raised to negative KT. So, yung K natin, ito siya. Times natin dun sa time. Ano ba yung time? After 5 hours. So, after 5 hours siya. Yung hours, kailangan natin i-convert into minute kasi yung decay constant natin per minute siya. So, dapat match. So, 5 hours to. So, in every hour, we have 60 minutes. So, 5 times 60, meron tayong 300 minutes. So, yun yung time natin. Papalitan natin. So, siguro i-highlight natin. Kaya natin siya ng 300 minutes. Specify natin siya dito. Yan, tapos ano natin, double underline siguro. Yan, 300 minutes. So, yan yung magiging time natin na gagamitin. So, ito, decay constant, times natin sa 300 minutes. Ayan, so nakuha natin is 7.76 na siguro. Raised to negative 7.76. So, ano bang sagot dito? So, i-ano lang natin, 100 times E, then raised to negative answer. Ayan, yung answer kanina.
para exact value. So, nakuha natin is about 0.04 sa QRIS to. So, para sundan natin sa answer key, pwede nating scientific notation to. So, tong 6 dito, magra-round up siya dahil katabi niya tong 8. So, magiging 4.27 times 10 raised to negative 2. Yan siya. So, sulat naman natin. 4.27 times 10. Tapos, yan, raised to negative 2. So, unit natin dyan is CI kasi nga yung 100 yung ginamit natin kanina. CI. Or, pwede natin tong i-convert into Berry-Wells. Itong 4.27 times 10 raised to negative 2. Paano? Yung kanina, pwede yung conversion. Pero ngayon, gamit tayo ng mas mabilis. Online na lang. So, BQ or CI to BQ na lang. Ayan. Meron namang mga CI to BQ. Ito. So, copy lang natin to. Then, pwede na nating i-convert. Then, enter. So, lumitaw. Nasa, ilan to? 1, 3, 6. Nasa 1 billion. So, gagawin natin is, ito kunin natin 1.58. Ito. Itong first 3. So, round off natin 1.58. Then, bilang tayo lang 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 1.58 times 10 raised to 8. 1.58. Oops, sorry. 58 times 10 raised natin sa 8. Raised to 8 BQ or Berry-Wells. No, 9 pala. 9 yung bilang natin kanina, sorry. BQ, ayan. So, pwede siyang NCI, QRIS, or BQ. So, box lang natin yung final answer natin. Ayan siya. So, ito, nakuha na natin yung mga pinapasagot dito sa week 5 LAS natin. Last na lang to na sa quarter natin. And gagraduate na tayo. Thank you sa panonood. Thank you sa pagsubaybay all throughout the school year. And I hope na kahit paano nakatulong yung mga videos ko sana. Kahit paano nakatulong sa pag-solve ng mga LAS natin. Thank you sa panonood.